मैं उस परम पिता जो सर्ब कला समर्थ साडे तपदे हिरदियां नूं ਠਾਰਨ वास्ते इनसान बन के साडे इंसानां विच आया, क्योंकि मैं रेगिस्तान दे अंदर तप रहा सी, तड़फ रहा सी। उसने इंसान दा जामा धारिया, आके वो तप बजाई कि जिहड़ी बड़ी देर तो प्यास लगी सी, तड़फ रहा सी दिल। मैं उस परम पिता कुल मालक कृपाल दा धन्नवादी हां। I am very grateful to Almighty Supreme Father, who is above of all the qualities, for his coming down into this world and taking up the human body. He came in this world to quench the thirst and to cool down the heated hearts, because you know that I was living in the desert, in the hot burning desert, and I was suffering from the heat. I had the burning desire in my within, and I was suffering like anything. And he came down in this world, he came down to the desert, and he cooled down the heated hearts and quenched my thirst, which I was having ever since my childhood. ऊक सुनी जद जैव दी कई गई कलेजा चीर, आसन छोड़ सच खंड दा आए कृपाल अकीर। When he heard the plea of poor Ajayab, it went straight into his heart, and giving up his throne in Sachkhand, beloved Kripal came in this world. ਅਜੈਬ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ। Ajayab remembers Kripal in the midst of the bushes of Rajasthan. ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵੇ, ਮਿਲਦੇ ਵੈਦ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ। Because without meeting Kripal, no peace will come, no doctor of any kind can help us. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਕੇ ਸੰਤ ਅੱਖਾਂ ਰਸ ਖਿੱਚਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਕੁਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਣੇ ਨੇ। Saints absorb the intoxication from the eyes of the saints. They take the intoxication in such a way as the juice is made in the grinder. ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। When such a great yearning is created within us, that ocean of grace starts flowing towards us, it is exactly like the father cannot see the suffering of the son. No matter the son is suffering because of his own faults and mistakes, but still because the father is full of compassion and mercy for the son, that is why he does every possible sacrifice to remove the suffering and bring the happiness to the son. In the same way, when the soul is suffering, being the essence of the oversoul, being the essence of Almighty Lord, when the soul is suffering in this domain of negative power, master power also cannot keep himself there. He cannot see the suffering of the soul, and in order to remove the sufferings of the souls, even though the sufferings are created by the souls themselves, but still because he has so much compassion for them, because the souls are of the same essence as that of his own self, that is why he comes down in this world to remove their sufferings. परमात्मा ने कोई समाज नहीं बनाई,
कोई उसने अपने मिलन का रीति रिवाज नहीं चलाया, कोई कर्म कांड नहीं बनाया, ना ही उसने एक किसी समाज नूं फकर दिता है कि मैं इस समाज नूं मिल सकदा, उस नूं नहीं मिल सकदा, या इस किस्म के रीति रिवाज करने वाली मैं मिल सकदा हाँ। God did not make any religion. He did not make any outer practice through which we can go and meet Him. He did not make any rites and rituals for doing His devotion. And moreover, He did not give any particular religion the honor of meeting Him. He did not He did not give any special concession to any particular community or religion to do His devotion. परमात्मा के दरबार विच पहुंचण वास्ते ना कोई काले गोरे की रैत है, ना कोई खास किसी मुल्क के आदमी नूं ही रैत है। जो भी भगती करे उस परमात्मा नूं मिल सकता है। औरत करे औरत मिल सकती है, मर्द करे मर्द मिल सकता है। किसी भी समाज का इंसान भगती करे उस परमात्मा नूं मिल सकता है। परमात्मा उस वास्ते खुश होकर बूहा खोलता है। For in order to reach the court of Lord, there is no concession for either black or white. There is no concession of people of this country or that country. There is not even any differentiation between the man and woman. Anyone who does the devotion of Lord sincerely and with love and faith in Him can meet God. It does not make any difference whether they are poor or rich, whether they are black or white, whether they are man or woman. All those who do the devotion of Lord are gladly welcomed by Lord in His home. He becomes very pleased to open His door to those who do His devotion lovingly. मैं अपनी बचपने की कहानी दसदा हुंदा हां, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अज तो कोई 30-40 साल पहला छूत छात बहुत ज़्यादा हुंदी सीगी। साडे घर दे विच एक मुसलमान नौकर सी जिहदा नाम हमदी सी। वो जाति का मुसलमान सी। वो खेत दे विच काम करके हटिया, जद घर नूं आउण लग्या अपने बर्तन दे उत्ते कपड़ा बन्निया आया जिहदे विच पानी सी। वो कहण लग्या देखो भी पानी ना तुसीं पी लिओ। मैं उसनूं पुछया क्यों भी तेरे पानी दे विच की पाया है? वो कहण लग्या मैं मुसलमान है, तुसीं जो सिख हो मुसलमानां दा पानी नहीं पी सकदेगे। सानूं पता ही है, मैं देखदा हुंदा सीगा साडा एक कूआ हुंदा सीगा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਾਰੇ ਨੂੰ ਬੌਲਦ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਟੂਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਖਿੱਚਦੇ ਵੀ ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੇਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੂਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? कई दफा ख्याल आना, जब पूछना तो इसका कोई ठोस जवाब माता पिता के पास तो नहीं सीगा। मैं उस दिन वो मुहम्मदी के कहण के बावजूद भी जब थोड़ा जिहा ओहले होया मैं वो पानी पी लिया। दिल दे विच ख्याल आया भी कि मुसलमानों का पानी हिंदुओं के गले च फसदा है या ये भारा पानी है या की दर्द करता है। वो पानी पी लिया। मुहम्मदी ने आके मेरे माता पिता को दसिया कि कोई इंतजाम हुंदा तां कर लो, तुहाडे लड़के ने पानी पी लिया। बस पिता जी छूत छात नूं बहुत ज़्यादा पहल दिंदे सीगे। उन्होंने पंडित नूं सद्दिया भी मुंडे ने मुसलमानों का पानी पी लिया, लड़के ने, तुसीं इसदा कोई इंतजाम करो। पंडित लोग हरद्वार तो पानी लिया के घरां दे विच रख छड्डदे आ। उन्होंने क्या मैं जाप करूँगा। वो घरे आया, कुछ जाप किया, वो गंगा जल का पानी पियाया। जांदा होया पंडित एक तो गऊ ले गया, कुछ दाने काफी सारे ले गया, कुछ पैसे ले गया, लीड़ा ले गया। पिताजी नाराज होए, देख बई मैनू कितना खर्चा करना पिया तेरे सुच्चा होने ते, इदू बाद ये गलती नहीं करनी। जब मैं उन्होंने कहा कि मैं झूठा किवें होया, पानी मैनू गंगा का भी ओह लग्या जिहड़ा तुसीं पियाया सुच्चा करने वास्ते, मुसलमान का भी पानी ये सी। तो उत्थे ये समझ दे विच आई कि ये लोगों ने जाति पाति दे सिर्फ ढोंग ही रचे हुए है। ये तंगदिली का सबूत है कि अलग अलग असीं पानी दे विच भी फर्क समझते हैं।
I have said many times about my childhood that once there was one Muslim person who used to work for us. He was our servant, and once after he had finished his work in the field, he covered his pitcher of water and told us not to touch that water, not to drink that water. I was curious to know that why he had said so, because always in the village I would see that there was only one well from which everybody was getting the water, and the water used to be brought out in only one container. There was only one container, and the bullocks used to take that water out, bring that water out, and it used to come out in the same container. And afterwards, when it would come on the well, then they would divide in different branches. One section was for the Hindus to take the water, one was for Muslims, one for the low caste people. And I was always curious to know that why it is so, why they are dividing this, why they say that this water is for Hindus and this is for Muslims and this for the low caste, where when the same water is coming out from the same well in the same container, how does it become different when it is put in different sections of the well? But whenever I would ask my parents or the other people, they would not have any solid answer to that, and they would never satisfy me. So when that Muhammadi servant of ours who was Muslim told us that we should not drink that water, I was curious to, and I asked him that what is the difference? Is this water heavier than the water we are used to drink, or will this water get stuck in my throat? What is the difference between your water and our water? He replied that you are Sikhs and I am Muslim, and the Sikhs do not drink the water which is touched by the Muslims, because in those days, it was about 30 years ago, in those days in India, the problem of untouchability was at its peak, and everybody, most of the high caste people used to believe in that. So after he had left, I thought that let me drink the water from his pitcher and let me see that how it tastes, whether it is heavier or whether it gets stuck or what pain will it give to me. So I drank that water and I found no difference in it. When Muhammadi came to know that I had drank the water from his pitcher, he was afraid, and he came to my father and told him that your son has drank the water from my pitcher. Now you should do something to purify him, or whatever you want to do, you may do so. But he has drank the water from my pitcher. So when I came back home, my father got upset at me and he called one Pandit to purify me. They said that I was contaminated by drinking the water of Muslim and they need to do something to purify me. In those days, people used to bring the water from Haridwar, from the holy river Ganges, and they used to use that water for purifying purposes or for some special purposes. So in our home also they had some water from holy river Ganges, and the Pandit was called. Pandit said that I will do some repetitions and will give him this pure water of Ganges, and in that way he will become pure. So they did some repetition of the mantras, and afterwards they made me drink the water of river Ganges, and then they said that I was purified. In purifying me, that Pandit got a lot from my father. My father gave him one cow as a donation, and then he gave him some clothes, a lot of money, some grains. I mean to say that he took a lot of things from my father just to purify me, just for doing those repetition of the mantras. Then I asked my father, then my father told me that you see, I had to spend so much money just to purify you because you had done that mistake. You should never do that again. I asked my father lovingly that, Father, tell me what was the reason? How did I become contaminated? Because I didn't find any difference between the water. Moreover, the water which you gave me just now, the water from river Ganges, that also is not different than the water I drank from the pitcher of that Muslim servant. But he still did not have any answer to me. And then I thought in my mind that this is only because of the narrow mindedness of the people. This is just a hypocrisy that people believe in low and high caste, because when everybody is born in the same way, when they live on the same earth, how it is possible that one person is higher than the other one? This is only because of the narrow mindedness of the people that they believe in this, and they say that he is untouchable,
he is of low caste and like that. ਅੱਗੇ ਜਦ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਜਾ। ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਛਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆਪਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। In those days, on the train stations, whenever any train would arrive, they would call, they would shout that water for Hindus, water for Muslims. The hawkers would call like that. So once I was traveling with my mother, and then they called that water for Hindus, water for Muslims. So I called the person who was giving the water for the Muslims. But when my mother came to know that I had called him, she got upset and she said that no, take this water away because my son is Hindu. In Rajasthan, in those days, people used to believe in this a lot, and I was the first person to oppose this. Now it has become a common thing. Now at many places it is seen that people of different castes, people of different religions sit together and even eat. ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। The meaning of my telling this story or this incident to you is that today I'm going to comment on a hymn written by Paltu Saab, in which he says that in the court of Lord nothing is counted except the devotion, because God does not love the caste creed, he does not love the people of any particular religion. Only thing which he loves is the devotion and faith in him. ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। तो साड़ी आत्मा की की जात हो सकती है? जब कोई सूरज की जाति नहीं, किरण की की हो सकती है? वो परमात्मा एक सूरज है, नूर है, प्रकाश है। साड़ी आत्मा उसकी एक किरण है। When God belongs to everyone, and when he does not belong to any particular religion, when he does not have any particular religion, when he does not have any particular caste, he belongs to everyone. When he does not belong to any particular country, then how can we say that we belong to this country, we belong to this caste, or we have this religion? Because we are of the same essence as that of God. When the sun does not have any caste, how can its ray have any caste? In the same way, when God does not have any caste, when God does not have any particular nationality, how can we, the souls, can say that we are of this nation or we are of this caste or religion? तो पलटू साहब कहते हैं, चाहे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, चाहे अज कलयुग है, हर युग के अंदर परमात्मा ने भगतां नाल प्यार किया, भगतां नूं आपदे घर अंदर दाखल होने की इजाजत दी। इस वास्ते भगती करने वाले ही उसनूं प्यारे हैं। So Paltu Sahib says that no matter whether it was in the golden age or the silver age or copper age or in this iron age or Kali Yuga, in all these ages, God did not give place to the people of any particular religion. He has given place to only those who have done his devotion, because God has always loved only the devotees and not to the people of any particular religion or caste. तो पलटू साहब कहते साहब के दरबार में केवल भगत प्यार सहब भक्ति में राजी। So here Paltu Sahib says that in the court of Lord there is only love and devotion. Love and devotion for Lord is counted, because God becomes pleased with only love and devotion. सानू भी चाहिए है कि जातां पातां तो ऊपर उठ के, समाजां चों ऊपर उठ के भगती करिए, उस परमात्मा नूं आपदे अंदर जगह दईए बैठण दी। So we should also, rising above this caste, creeds and the other differences, should do the devotion of Lord, and we should make the place for Lord within us, and we should let him come and sit within us.
ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਮੇਂ ਆਏ, ਸਜਾ ਸਕਲ ਭਗਵਾਨ ਲਿਆ, ਦਾਸੀ ਸੁਖ ਪਾਜੀ। ਆਪ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 2-3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। In this short hymn, Pultu Saab explains to us, giving very beautiful, very good historical examples. He tells us that once Duryodhana invited Lord Krishna. Duryodhana was one of the 100 Kauravas, one character in Mahabharata, and he was a very mighty king. He had so many palaces and a very big kingdom. So he invited Lord Krishna to come to his palace and have the meals, have the lunch. And also there was another devotee of Lord Krishna whose name was Vidur, and he used to work for Duryodhana. He was like a slave to Duryodhana, and he was also a very good devoted disciple of Lord Krishna. Here he says that when Duryodhana invited Lord Krishna to come and have lunch with him in the palace, at the same time Vidur, his disciple, also invited him. He also had love and yearning for Lord Krishna. He also wanted Lord Krishna to come and have food at his home. Lord Krishna did not go to the palace. He was not attracted by the good delicious foods of the palace, but he was attracted only by the love and devotion of his poor disciple. So instead of going to Duryodhana, he went to Vidur, the servant, and he had his food with his devoted disciple. ਬਿਦਰ ਔਰ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਤਨ ਢੱਕ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਉਹ ਭੱਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਲਾ ਲਿਆਈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਲਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਦਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕੇਲਾ ਛਿਲਕੇ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁੱਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਦਰ ਨੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਗੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਦਰ ਜੋ ਸਵਾਦ ਉਸ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਖਰ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਧਰਨ ਲੱਗੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਕ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਜਦ ਬਿਦਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਪਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਛਿਲਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਮਕ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਬਿਦਰ, ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੈਸਾ ਖੀਰ ਜੈਸਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। Vidur and his wife were very devoted and loving disciples of Lord Krishna, and they could never even dream that Lord Krishna would refuse the invitation of the king, and he would come to their little hut. So when Lord Krishna came to Vidur's house, at that time Vidur's wife was in the shower, and when she heard that Lord Krishna had arrived, she was so intoxicated in the love of Lord Krishna that she did not even remain aware that she was naked, and she came out of the bathroom without wearing any clothes. But Lord Krishna said that, "Dear daughter, you go and cover yourself up." I mean to say that she was so intoxicated, and so desirous to have the darshan of Lord Krishna that she did not even worry about her body, and she came out naked from the bathroom. Afterwards, she thought of serving Lord Krishna in some way, and she looked around the house and could not find anything else except some bananas. So she took some bananas and started peeling the bananas, and instead of giving the fruit to Lord Krishna to eat, she gave the peels to the skin or the peel of the bananas to Lord Krishna to eat, and she threw away the fruit. But Lord Krishna did not complain. He was so happy in the love of the disciple, and he was eating those peels. And when Vidur came, he was surprised to see that. He said that, "What are you doing? You are foolish lady. You don't even know that what God should eat. He should eat the fruit, not the skins." And then Lord, and then Vidur said that, "Okay, you go and prepare some food for Lord, and I will do this. I'll peel the bananas and give him the fruit." And then he started doing that. But Lord Krishna replied that, "Vidur, the thing which I was eating before was more delicious than this, because it was having a lot of love." Anyway, when the food was made, Vidur's wife again did one mistake. She forgot to put the salt in the dish which she had made. And Lord Krishna did not complain. He ate it with pleasure. And next morning, when Vidur came to know that she had not put the salt in the dish, he was upset, and he said, "The dear one, you see that before you were giving the pills to Lord Krishna, and now you did not put any salt in the dish. It is not fair. It is not good. You should have taken care of it." Lord Krishna said that, "Vidur, the food which I ate last night was so delicious that I got the taste of nectar from it. And it was so delicious and so nectarful that it had so good effect on me that I spent all my night in the meditation." Because she had made that with Simran, she had made that with the remembrance of Lord and with pure thoughts. Bhagat Namdev also says that Bhagat Namdev also says that the Lord of Namdev does not pay attention to any caste, creed, or religion. He does not pay attention to any high or low status. He knows only the love and devotion of the disciple. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਯੋਧਨ ਨੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। Lord Krishna was usually invited by many kings and the emperors, and like that, Duryodhan had invited him to come to Hastinapur, his capital city, and have the food. But he did not go there because of the love of his disciple. He went to Vidur's home. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਜੈਬ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਨਹਿਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਿਰਪਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। In the same way, this poor Ajab could never even think that Supreme Father Almighty Kripal would come to his home and have food there, because there were so many kings and many great people who were inviting Kripal to come there, and there were so many great people around him. So this poor Ajab could never think that Almighty Lord will come to his home
and will bless him with all the grace. Nowadays in Rajasthan, you see many green things, many trees, and many good things are grown there. But in those days, when Master Kripal first went there, it was so dry there was less water, and there were not so many green things growing over there. ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। If we have love for Lord, if we have affection for him, if we have faith in him, then definitely he comes to us by himself. Because you know that I was sitting underground in the deep remembrance of Lord, and he heard my cry, he saw me, and he himself came to see me. This was his grace. It was not because of my efforts, it was completely his grace that he searched for me and he came to my home. ਇਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Such great souls who come from Sachkhand do not see whether the person who is inviting them is of high position or whether he is good person or not. They do not pay any attention to the richness of the people. They only see the love. They know that who has love for them. Those who invite them with humility, those who have love for them, those who have yearning for them, and those who are really devoted to them, they themselves go to such people without invitation, and they go there only because looking at their humility. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਤੜਫ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। Baba Jamal Singh ji himself went to see Baba Sawan Singh only because of seeing the yearning within Baba Sawan Singh. In the same way, even though Master Kripal Singh met Baba Sawan Singh physically 7 years after he was seeing him in the within, even though Master Kripal Singh met Baba Sawan Singh 7 years after he saw him internally, but before that it was Baba Sawan Singh who himself went to Master Kripal Singh internally to give him the darshan. जप तप नेम आचार करे बहुत तेरा कोई खाए शिवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोवे। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਪਾਸੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਤਪ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਤਪ ਕਰਦੇ हैं या इतने ਅਸੀਂ अच्छे अच्छे कर्म कांड करते हैं, ਅਸੀਂ अच्छे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਰੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਜਾਤੀ ਦੀ ਢੀਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੰਪਾਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। तो ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਰ ਚੁਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੇਰ ਖੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਰ ਨੂੰ ਚੱਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਵਾ ਹੈ ਖੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਬੇਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਪਾਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਦੀ
ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਢੀਲਣੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਧੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓਗਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਰਜ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪਵਾ ਲਓ ਚਰਨ। ਜਦ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਵਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਏ ਸ਼ਿਵਰੀ ਕੇ ਬੇਰ ਮੂਏ ਸਭ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਰੋਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਬੈਠੀ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। When Shri Ramchandra ji Maharaj or Lord Rama was in exile for 14 years, when he was wandering from place to place in the forest, once he came to a place called Pampasur, where there used to live so many rishis and munis who were doing so many types of austerities and practices. And they all were proud of their austerities, all were proud of their practices. So that is why when they came to know that Lord Rama was coming over there, they all prepared to welcome him. In that place, there used to live one old woman who was of low caste, and she was also a devoted worshipper of Lord Rama. When rishis and munis were preparing to welcome Lord Rama, they all were proud of their austerities, and they all had expected that Lord Rama will come and bless their homes, will bless their cottages. So they had made their cottages, their homes very beautiful, and they were preparing themselves to welcome Lord Rama. At the same time, that old woman, who was not even allowed to take the water from the well of the rishis and munis because she was of the low caste, so she was also very happy to know that Lord Rama was coming, but she had never thought that Lord Rama will come to her home. But then she thought that maybe it is possible that he may come, because she was having the desire of serving Lord Rama. And then she thought that, well, if he comes to my home, I don't have anything to serve him with. Let me go in the forest and find out some fruits for him. So when she went in the forest, she found some berries, but then she was not sure that whether they are sweet or sour. And she was worried that if those fruits are sour, Lord will not like that. So she started tasting them, and she was so much intoxicated in the love for Lord Rama that she did not even realize that while she was tasting the berries, she was contaminating them. But anyway, she sorted out the sour ones from the sweet ones, and she had the sweet ones for Lord Rama in case he would come to his little hut. When Lord Rama came to that place called Pampasur, all the rishis and munis welcomed him, but he did not go to anybody's cottage because they were full of egoism. They all were proud of their practices and austerities. That is why Lord Rama did not go to their homes. Instead, he went to the home of that poor old woman whose name was Shivri, and he was very pleased to eat those contaminated fruits. Everybody objected that, but Lord Rama was not bothered because he was appreciating and he was impressed by the love and devotion of that poor old woman. Now, all those rishis and munis were having one problem over there. They had a pond of water, and which was full of all the mosquitoes and the other insects, and the water was very dirty. So they all requested Lord Rama to purify that water. Lord Rama replied that, well, all of you are great rishis and munis. You do so many austerities, you do so much practices. And it is said that the feet of sadhus are very pure. Wherever they put their feet, that place becomes pure. So why don't you put your feet in that pond and the water will become pure? Why don't you do that? All the rishis and munis tried that,
but it did not work. The water was still very dirty. Then Lord Rama said that you have tried everybody's feet. Why don't you invite that old woman whom you do not let, whom you do not even let to take the water from your well? Please invite her and tell her to put her feet in the pond and then see what happens. Now you know that when we need something, we are ready to sacrifice anything for it. Even though they did not like that poor old woman, but because Lord Rama had said that, they accepted that and they called old woman to put her feet in the water. And to everybody's surprise, that water became very pure and clean when that old woman put her feet in the water. Lord Rama did that miracle only to remove the egoism of those rishis and munis. So here Pultu Sahib says that when Lord Rama went there, he did not go to any rishi muni's place. He went to the old woman, and all the rishis and munis objected that they were not pleased, and they all started weeping because Lord Rama had gone to the place of that old woman and ate the contaminated fruits. या युधिष्ठिर जग बटोरा सकल समाजा मर्दा सब का मान सुकुच बिन कंट न बाजा। ਹੁਣ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਪਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਲਮੀਕ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਕੈਰਮਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਕੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯੱਗ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਜਵਾਨੇ 'ਚ ਜੋ ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੱਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਲੇਕਿਨ ਘੰਟਾ ਨਾ ਵੱਜਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁਪਚ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਆ ਜਾਵੇ, ਭੋਜਨ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਪਾਂਡੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਭਾਈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਊਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਅਸਮੇਤ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਭਾਂਡੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਘਰੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, 100 ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਭੋਜਨ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ 100 ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੋਜਨ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਅਸਮੇਤ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਫਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ
ਸੁਪ ਚ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁਰਕਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਏਂਗੀ। तो जब द्रौपदी ने खाना बनाया, कई किस्म के खाने बनाए, सुप जी दे अगे रखे, उसने सारे खाने मिक्स कर लिया। हुण दिल दे विच ख्याल आया, अगर कोई राजा महाराजा मेरा खाना खांदा तो वह दसदा भी द्रौपदी जी है कुछ। हुण ये नीची जाति का है, इसनूं की पता सीगा खाने का। उन्हें खाना तो खा लिया, पर घंटा आकाश ना वजिया। कृष्ण भगवान नूं कहण लगे कि घंटा तो वजिया नहीं। वो कह लगे तुसी महात्मा तो निर्णय कर लो। जब सुपच नूं पुछण लगे, महाराज घंटा नहीं आकाश दे विच वजिया, साडे अंदर कोई आवाज नहीं आ रही। वो कह लग्या ये तुसी द्रौपदी नूं पुछो कि क्यों नहीं वजिया, मैं तो खाना खा लिया है। क्योंकि द्रौपदी कहने लगी हाँ ये मेरा कसूर है, मैं अपना कसूर मनदी है। मैं हंकार किया सीगा कि मैं ऐसे खाने बनाउण जाणदी हाँ, इन्हें खाने मिला के क्यों खाधे। कला कला खांदा तो मेरे खाने का स्वाद दसदा। जब उसने गलती मन्नी, अपने हंकार नूं छड्डिया, तो घंटा आकाश विच वजिया। कहण दा भाव पलटू साहब दा यही है, हंकारिया सो मारिया। भगवान दे दरबार विच भगती का मतलब है निम्रता पैदा करनी, आजी पैदा करनी। वो निम्रता आजी वालियां नूं अपना बूहा खोलता है। इस वास्ते आप कहने लगे सानू हंकार तो ऊपर उठ के भगती निम्रता धारनी चाहिए है। Now, Paltu Saab gives another beautiful example. He tells a very beautiful story about the Ashwamedh Yajna, which Yudhishthir, one of the eldest of Pandavas, performed. You know that when the battle of Mahabharata was fought, it was between the cousins. It was between the Kauravas and Pandavas, and they were cousins. In that great battle, so many people were killed. The brothers killed the brothers like that, and Pandavas became very sorry because they had to kill even their own brothers, own cousins, and own relatives. So they asked Lord Krishna how to get rid of the karmas which they have created by doing this battle. So Lord Krishna said that if you perform the Ashwamedh Yajna, then you can become free from the sin of doing this battle, because in that battle so many people were killed. What they used to do in the Ashwamedh Yajna, that in order to qualify for performing that Yajna, they had to send one horse in all the nearby territories, in all the nearby kingdoms, and the kings of the nearby kingdoms either have to accept the supremacy of the king who is sending that horse, or he has to fight with the king who wanted to perform the Ashwamedh Yajna. And if in case the king of the neighbor country or neighbor region would not accept the supremacy of the king who wanted to perform the yajna, he had to fight with him. And if he wins that battle, only then the Ashwamedh Yajna could be performed. If he is defeated by the king of the neighborhood, then that king can never perform that yajna. So, like that, Yudhishthir, the eldest of the Pandavas, sent one horse, and all the neighbor countries, all the kings of the neighborhood countries accepted the supremacy of Pandavas, and they did not stop the horse. So, by that, Yudhishthir became a qualified person to perform that yajna. They asked Lord Krishna that how will we know whether our yajna is accepted, whether our repentance is accepted or not. Lord Krishna replied that when you will perform the yajna, when you will feed all the people, then when your yajna will be accepted, you should think that your yajna is accepted only when you hear the sound of big bell in your within. The big bell will be sounded in the sky, and you will hear that sound. So the yajna was performed, and after that everybody was invited from far and near, and they all had their food, but they did not hear the bell. So Yudhishthira asked Lord Krishna that, Lord, tell us what is the reason.
Have we done any mistake? Why didn't we hear the sound of the bell? Why our yajna is not completed? Why we have not? Why it is not accepted? So Lord Krishna said that just in your near neighborhood there is one low caste sadhu, and he was not invited. He did not eat food. So unless he comes and eats the food, he unless he comes and eats the food, your yajna will not be completed. You will not get the fruit of it. Now, this Pandavas, they were proud of their being kings, and they thought that maybe that sadhu had not heard that we are going to have a feast here, a party here. So they sent one of the servants to invite that sadhu. They thought that if you put open the jaggery, there are so many flies who will come there. And they thought that that sadhu was also one of those flies who had come there only for food. But that sadhu, Supach, whose name was Valmik, and there is a story of him in Anurag Sagar also. He was an initiate of Kabir Sahib. He was not a fly like the kings had thought. He was the perfect sadhu. So when the servant went to invite him, he did not come. After that, one by one, all the five Pandavas went there, and he did not come. He said that I have one condition. If you give me the fruit of 101 Ashwamedh Yajnas, only then I will come and accept your food. Now, they were having hard time even in completing their one Ashwamedh Yajna. How could they even think of giving the fruit of 101 Ashwamedh Yajnas? So they said that Mahatma Ji, we are having hard time in doing one Yajna. How do you expect us to give you the fruit of 101 Yajnas? He said that, well, I am sorry if you cannot do that. I am sorry I cannot come to have your food. So they came back to their home and they were very sad and depressed. Draupadi, who was their wife, she asked them that what was the reason of the sadness. They replied that the Mahatma, whose name is Supach, will not come and accept the food unless he is given the fruit of 101 Ashwamedh Yajnas. And you know that we are not even completing our one Yajna. So how can we do that? And unless he comes to have food, the bell will not ring and our Yajna will not be accepted. Draupadi was very smart. She was very wise. She said that, okay, I'll go and try. So next morning, she took the shower and barefoot, she went to the Mahatma and she said that, Mahatma Ji, please come to our home and have the food. He said that, dear daughter, you know my condition. You know that I am asking for the fruit of 101 yajnas. If you have that to give to me, I will come to your home and I will eat the food there. Now Draupadi was very humble at that time. She said that, Mahatma Ji, I have heard from some perfect Mahatma that if you go to have the darshan of the Mahatma, on every single step you take towards him, you get the fruit of 100 Ashwamedh yajnas. So you can have the fruit of my one step which I have taken towards you and give me the fruit of the rest of the steps to me and please come. And that was true because when you go to see when you go to have the darshan of the perfect Mahatma, on the every single step you take, you get the fruit, you get the benefit of the performing the yajnas because your going towards the perfect master is counted as the best deed. So Mahatma did not have any other excuse. He came there to have the food at Draupadi's, at the Pandavas. Now Draupadi used to be a very good cook. She always used to win the competition of cooking whenever they would have such a thing in the palace because she had the blessings and a boon from the rishis and munis that whatever food she will prepare, no matter for how many people she is preparing, but the food will never be finished unless she herself eats the food. And she had the capability of making the best food. So she prepared very good, delicious dishes with so much love and affection for the Mahatma. And when the Mahatma started eating the food, what he did not eat the dishes separately. He mixed all the dishes, all the sweets and all the sour things and everything he mixed because he was not bothered for the taste. Now when Draupadi saw that the Mahatma was mixing all the food, she had this bad feeling. She thought in her mind that if he were a king, he would have known how to eat the dishes separately. But because he is of low caste, he does not know how to eat the food and how to appreciate that. If he were a king, he would have appreciated my cooking. But he is a low caste Mahatma,
he is a low caste person, and that is why he does not even know how to eat. So when this bad thought came, it resulted in not sounding the bell in the sky, even though the Mahatma had taken the food. So when Mahatma finished his food, the bell didn't ring. So Yudhishthir and the other Pandavas were worried, and they asked Lord Krishna that, Lord, now what is the reason? The Mahatma has also eaten the food, and still the bell is not heard. Lord Krishna said that, why don't you go and ask the Mahatma, because he knows better than me. When they all came to Mahatma, Mahatma replied that you better go and ask Draupadi. When they asked Draupadi, she at once accepted that it was her mistake. She confessed that she had the ego, she was proud of our skill, and she had thought, she had this bad feeling about the Mahatma when she saw that Mahatma was mixing all the food. So after that, she again prepared the food with humility, and then the Mahatma ate the food, and then they heard the bell. So the meaning of saying this story is that if the meaning of saying this story is that the bell was heard only when Draupadi removed the egoism, and only when she had a lot of humility and good feelings for the Mahatma. So that is why Yari says that in the court of Lord, only the love and devotion and the humility is counted. If you want to do the devotion of God, if you want to please the Master, if you want to reach the kingdom of God, you need to develop humility, because unless you have the humility in your within, you cannot do the devotion of Lord, because those who have the egoism within them, they are always defeated. But those who have the egoism within them, they are always defeated in this battle. And those who have humility, they always win this battle of going back to the real home. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਦਾਨ ਪਾ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਦਾ ਧੂੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. Even Master Sawan Singh Ji used to say that if we happen to do some good deeds, if we happen to do some seva in the langar of the Master, or if we do some favor to any person, or if we donate a lot of money for the Sangat or like that, and after doing that, if we go on making the publicity in the newspapers, or if we go on telling people that we have done this and that, or if we are proud of that, if we have the egoism that we have done so much, it is like this, that we are putting the ashes after making the delicious dish, because when we have the egoism, what we have attained, all what we have achieved is lost. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ. Master Sawan Singh Ji used to say that if you are donating with your right hand, not even your left hand should know that you have donated. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ. Guru Nanak Sahib had said that those who have the egoism, after going to the places of pilgrimages, after donating, and after keeping the fast and doing so many good deeds, all their efforts go in vain, exactly like the bathing of the elephant. ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਜੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰੇ. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, हे सतगुरु, तू सानू साध संगत दी सेवा दा मौका दिता, असी तेरा धन्नवाद करदे हां. Through this short hymn, Paltu Sahib tried to explain to us that we should develop humility in our within,
because we can do the devotion of Lord only if we have humility within us. Because you know that God has given us the air, the light, the water. He has given us this land to live on. He has given us all these things free of charge, and He is not expecting anything in return for it. And He's not even saying that I have done this favor to you. He's not even mm, making the publicity that He has given all these things, because He is full of humility. That is why He likes those who have humility within them. God has everything except humility, because He is almighty, and in front of whom should He become humble? So that is why He always likes the people, those who have humility within them. So that is why if God has given you good health, if God has given you good children, if God has given you the worldly wealth, you should not have any egoism for that. You should not be proud of that, because it is all the gift of God. If we have been given the opportunity of doing the seva, if we have been given the opportunity of doing any seva in the langar or otherwise, we should be grateful to Almighty Master. We should always pray to Him that, oh Lord, it is all your grace that you have given us the opportunity of doing the seva, and it is all your grace that we are able to do this seva. It is completely because of you, and kindly give us the humility. And with all deep humility and love and faith in the Master, we should do our devotion, because in the court of Lord only love, faith, and humility is counted. ਬੰਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ 10 ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। You know that the population of Bombay is very much, and nobody has any time for sitting down in the remembrance of God. We are very fortunate ones, because you know that how Baba Somnath ji did so much practices, so many practices, and how he meditated so much, and how Master Kripal Singh also did so much meditation for the sake of his disciples. And even after reaching Sachkhand, both these Mahatmas, both these masters are caring for us, and we have come together here, and we are sitting here together only because of the grace of those two great masters. Because here you see that not many people have the opportunity of sitting together, because God is not gracious on them. So we should understand ourselves as the most fortunate ones, and we should all pray and be thankful and grateful to the masters, because it is only because of their grace that we are sitting here together in their remembrance. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ, ਆਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So that is why Paltu Sahib here says that remove the egoism from the within and develop the humility within you, and always pray to Almighty Lord, always become grateful to Him that He has given you this human body, He has given you the opportunity of doing His devotion, and He has made you to do the devotion of Lord. It is all His grace that we have been given this human birth and the opportunity of doing His devotion. Always pray to Him that, oh Lord, always keep us attached to your feet. जन कोई कहे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार।